Hey yo tout le monde et bienvenue pour ce qui est techniquement pour vous l'épisode 2, mais pour moi techniquement l'épisode 3. Disons que, bon, vous voyez, on n'est pas vraiment exactement où est-ce qu'on s'est laissé. Et disons que l'enregistrement de l'épisode 2, euh, tout s'est bien passé, tout, mais je sais pas pourquoi, au niveau du montage et tout ça, ça fuck. Et j'ai perdu les enregistrements toutes. Donc, euh, bon, je vous récap ce qui s'est passé. On a fait, au niveau de la map, les 3 donjons qu'ils voulaient qu'on fasse. Ça, c'est fait. En même temps, on a récupéré deux nouveaux level perso avec Keia qui contrôle comme la glace et Lisa qui contrôle comme la foudre. En vrai, c'est pas si pire. Sinon, laissez-moi réfléchir. Attendez, le son est quand même assez fort. Je sais, bon, je fais des... je vais juste baisser ça. Voilà. Bon, c'est bon. Bon, aussi, euh, notre personnage comme principal, il faut que je récupère ça pour le monter encore plus comme de niveau, au niveau 40. J'ai pas eu de nouveau comme perso à part comme ces deux-là qui sont quand même assez bons. Ces trois-là, je comprends pas comment comme les jouer. Donc je vais les monter en temps et en heure. Donc là, Amber voulait nous faire des sortes de cours pour le sorte de truc pour genre comme voler. Il faut qu'on fasse comme un sort comme d'examen parce qu'on n'est pas vraiment légal. Wait. Ça en haut, on va le faire tout de suite après. Mais donc, c'est ça. Donc, je vais voir là comment là que je comme. Il est plutôt solide. Donc, et là, le son il est trop bas. Super. Et là, je sais pas quoi faire parce que est-ce que je nomme cet épisode-là l'épisode 2 ou l'épisode 3. Je vais le mettre en épisode 2 et vous me direz au pire. Tu as l'air de bien t'amuser avec le planeur. Ouais. Tu obtenir ce permis de planer. A gliding license? What's that? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license. Non, parce que c'est pas comme légal comme de planer sans permis. This is the De loger. You've been gliding all over the place. Everyone's noticed. Ah, je sais pas ce que j'ai. So, you came looking for us because you want to give us... No way! The Knights of Favonius have strict rules. Un peu d'eau. You need to pass an exam, and only then will the Knights in Ah, today. c'est ça, I'm ouais. here as an exam. I gave you your wing glide. An exam? What a pain in the Ok, ça butt. me va. I'm sure you'll glide through it. J'ai pas vraiment le choix de toute façon. I mean, Ouais, the whole city saw how well you flew rapide, the ça day sera that Storm juste Terror une attacked, so I'm formalité sure tout le you'll monde. have no Tu as problems. déconné lors de ton affrontement contre. But we do need to respect the Il rules faut and glide properly. respecter. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only... Anyway, be sure... Wow, that's a big... Great. Come find me when you're done. C'est quoi que ça va dire? The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read. Ok, je vais juste checker un truc. J'ai pas l'habitude de faire autant de check-up. Tant que tout est bon. Ok, bizarre. Ok. Bon, c'est bon, voilà. Après le départ d'Amber, on commence à lire. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings,
but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written? Huh. Non, on se voit comment on Anyways, let's go find Amber. Amber. Encourager elle. Elle est où? On va voir ça plus tard. Mais là, il faut que j'aille là-bas. Alors, sur moi. J'ai pas de points. Je peux me TP là? Oui, je peux. Parfait. Ah, ça me rassure. Parce que là, faire toute la route, ça me tentait pas. Ah oui, non, c'est vrai. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop baissé le son parce que... Comment dire, ma copine comme dort comme juste à côté, donc je veux pas comme la réveiller. Ah, parce que j'enregistrerai ça le soir. J'ai eu la permission de vous enregistrer ça à 7 heures, donc on en profite, on ne va pas se plaindre. Allez. Allez, ça. Elle est où? Ah, elle est là. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? It's because maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But
Anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then. You just need to follow the marked... Je suis prêt. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't... Alrighty then. You heard her. Back to... Et donc là, il faut qu'on s'efforce là-bas. Ouais, non, faut vraiment... Ok, je vais aller débloquer ça comme juste avant, je pense. Oups. City! Let's not keep her waiting! La nuit tombe. Vivement là que j'aille assez comme tendu parce que là je vais vite pas y aller dans. Là, faudrait là que je monte tout en haut de là. Je suis sûr que j'ai un moyen. Parce que pogner cela serait vraiment pratique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une genre d'échelle, non? Peut-être. Faut que je check. Est-ce que... Au moins, ça c'est fait, comme ça j'aurais pu y repasser. Hey, here! Over here! Oui, oui. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without... Ok, bon, c'est pareil comme tantôt. C'est pas vraiment comme évident. Et là, il y a du challenge. Wait. Je vais y aller là que l'épreuve est finie. C'était quoi ça? Ramasser. Alors, un objet. Ah, coffre.
hang of wind gliding now. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just Ok. keep thinking about that license. Ready? Ouais. Ok, ah. Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever... Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact, but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. As far as I know, he was last seen near Spring... Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. Ok, ouais. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Oh, niveau 9. Ok, ah, et collection. Ah, je pense que ça va être intéressant. Non. En vrai, sauf que je me dis que au niveau comme du farming, comme de l'XP, je pense que je vais faire ça comme en off pour genre comme vous autres. Genre comme la collecte comme des coffres, tout ça. Les ouvertures, je vais peut-être comme les faire comme en début, comme des petits épisodes. Doesn't that shop look interesting? Let's see what they're selling. Welcome. Every treasure here is unique. Guaranteed. Yep. There's nothing. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from... Is there anything that catches your eye? No need. I forgot to mention, I've been trying to make something... Do you have any animo sigils with you? It seems more to the point. Any animals... Oh, les articles. Ah, ok. Ok, dans le fond, là, c'était le point. J'ai-tu besoin de certains trucs là-dedans? Ok, de l'argent. Puis, base de l'épée du Nord. Souvenir des 80. Je vais garder ça, moi. Que vraiment, genre... Animo sigils appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Absolutely. What could be more beautiful than a... Okay, you got me.
It's actually more complicated than that. But obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that. Of course. Do come again soon. Please also visit if you come across any weird and one. Et tant qu'à faire, je vais aller faire monter mon niveau là. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Bon, ouais, récupérer, parfait. D'ailleurs, c'était l'aventurier, me semble. Chapitre 2. Ok, ouais, il faut là que je monte ça. Ennemi. Oh, il y a pas mal de trucs là-dedans. Ok, ça, je vais me focus plus tard, je crois. Ok, il faut juste là que je fasse ça, que je monte au niveau 4. Bon, là, mission. On va suivre la mission principale. Je vais faire cette mission-là. Je vais juste voir avant. Tac, 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 tac. Lui, il est déjà au max. Amber, ça donne quoi? Je peux la monter de niveau. Niveau 17. Non, il n'y aura pas gros pour la faire. Parce que je me rappelle là, que le but là, c'est de faire comme le jeu comme au maximum. Ben, à 100%. Donc, on s'entend que bon, récupérer comme les items, ça va être compliqué. Mais sinon. That doesn't sound very good. Ok. D'ailleurs, je vais voir de quoi vient. Est-ce que moi non, j'ai assez pour un. Mais ça, j'ai pas assez. Sauf que ça, j'en ai assez. J'en prends un. Vous devez vous foutre de ma gueule depuis tantôt. Voilà. Et... non, c'était pas lui. Il est là. Et non. Tant pis. Allez. Qu'est-ce que c'est ici? Bon, malheureusement, on n'a rien eu d'intéressant, mais bon, qui sait la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il nous vaut ça? This is bad. Such a hassle. What am I going to do? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be, if I may ask, envoy sent by the Animo God to save this mere mortal. Ew, cut it out. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help, please. Let us move to somewhere. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. What's with the sneakiness? Savoir secret de pirate. Oh. Joueur de droite, qu'est-ce qu'il en retourne?
this place will do. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Don't worry. Paimon's lips are As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh, Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. My, how could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. Paimon, le Paimon, qui joue son But the location of the trésor. ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure! Oui. Kaya, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword, a magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared. Billows with the might of the magic sword. My grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a wicked but the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. The world we live in is fascinating, full of unknown and inexplicable wonders. Holy moly! That's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their I'm afraid that they will soon discover the Arcadian. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. Well, let's go to the adventurers should know. Une épée. Au niveau de la carte. Hey, kiddo! Welcome to the adventure! We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees. And it's super mega uber powerful. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My Still no clues. Well, it's not like it's Paimon, gonna be porter. easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Gaia first.
you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventures Guild and found, well, nothing. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that what's the fun in finding it without... However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send... We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? That's right. You read my mind. I am a knight, so I shouldn't have any dealings with the black market. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the knights. Ooh, no problem. Donc on enchaînera, c'est ça. Allez, on y va. Ah, le microphone. Ouais, j'ai le temps d'y aller. Allez, merci. A reward on the road. C'est vraiment des trucs petits plus ça. C'est celui-là qui me fait. Ok. Look! She's in trouble! Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable. It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. Oh, so you... I didn't know how I could pay you back initially. People in our circle know how important the network is. Well, you did save me. Lucky? But Des it's infos lucky for tantôt. Kaya. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 six-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Right. There's also this map that came with it. Non, ah, ok, je crois voir c'est où. Could this be the experts? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? I'm gonna leave you to it then. Well, if you can't solve it, we can ask Ty. I'll leave you the intel so you can review it at any time. File. 3 six-armed giants reside in... What does that mean? If... Déjà là, j'ai ma petite idée. En vrai, les points de téléportation sont vraiment pratiques. Ok, d'accord. C'est bon. Je me rappelle. Techniquement, là, ça, de par logique, là, c'est juste là, là. Par toute logique, ça devrait être à peu près là.
You're back. Looks like you got. Yes and no. 3 six-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What do you make of it? Riddles. How quaint. Let me think. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants... Hey, that's smart. A windmill has 6 blades. It fits. Wow, that makes sense! So out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. The other one is guarding... Ooh, this... Let's hope it's really that... Come on, let's go take a look around. Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? En même temps, juste à checker comme l'image, c'est suffisant. Bon, je peux-tu... Ah. Ça va être compliqué de monter. Quoique... J'ai juste... Whip. Et ça devrait se faire tout seul. Ça va être... Ok, lui. Je pensais que c'était l'autre, mais non, c'est lui. Ooh, let me see what's inside. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring. There's another map. More riddles? Paimon's dizzy already. Paimon will let you have all the fun. Laissez-moi voir ça. Qui est tout proche. Ok. Ça, on va voir. Ah, faut qu'on aille là. Par contre, ces allers-retours m'énervent un peu. Là. Non, c'est pas toi que je veux parler. She doesn't love him at all. Any idea what that means? Is this some page stripped from a... Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as... I'm just joking. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Passion rushing through the clear spring. So when does passion rush through a clear spring? Not a bad idea. Like when it appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal, and the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left. The ending, cold and alone. You should probably take someone who can manipulate cryo. It's nothing. If a knight of Favonius couldn't even answer a riddle. Let's go take a look in Springvale. We'll leave... no, wait. Leave you to solving your criminal... Bon. C'est tout que je voulais qu'il faut qu'on fasse, aller récupérer ça. Et en même temps, on va aller débloquer la zone.
que j'ai encore un truc à récupérer par ici. Ça m'énerve. Ok, il me faut 3 secondes. J'ai plus. What do you think, cutie? C'était pas ce que je voulais faire. Je me trompe tout le temps de touche. Ça m'énerve. Dodge this! Fascinating. Ça sera au niveau des branches. J'en aurai. Ah, juste là. Ah, il faut que je monte tout en haut. J'ai-tu un truc pas loin? Non, je suis trop loin. Tant pis. Bon, tant pis, tant pis. On récoltera ça ce qu'on pourra. Là. Tant pis. C'est un de foudre, ça. A reward on the road. Ok, on va le récupérer. Un truc de terre. Faut que je vois. Get him! No one escapes my sights! Freeze! Don't push your... Cool it! Freeze! This moment will be frozen in time.
ok, c'est quoi l'énigme? Est-ce que je me serais trompé que... En haut. J'avais pas vu que ça compte aussi la hauteur. Go, go, Baron Bunny! Dodge this! Cool it! Freeze! This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was dropped, so now... You read my mind. Paimon's so let's go for it. Like the treasure hoarders Gaia told us about. Anyways, no, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Arcadian treasure hunt? Bon. Là, autre chose. Toi, je m'en fous. Un peu. Je vais aller débloquer ça parce que ça m'énerve. Intéressant. Ici. Bon. This statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the Seven. À cause de lui. Come a little closer. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Don't be such a brute. Come a little closer. Ok, des fois ils sont gardés. On en prend note. Ok, bon, j'ai noyau de tempête.
toute cette zone de fête. Point de téléportation débloqué. Faire un don. Offrir. Plus qu'un et c'est bon. Donc il va falloir parce que j'imagine que j'en ai assez. Non, même pas. Ok, j'aurais cru. Shit, j'en ai eu assez pour une par contre. Que dalle. Ok. 3 étoiles encore. Ok. Ah, il y a une sorte de donjon là-bas, mais c'est pas sur ça qu'il faut que je me concentre. Juste. C'est mes profs qui met les inventaires. Ouais, ok, ouais, mais il faut être niveau 16. Voilà. C'est ça que c'est là que je passe par là. Mais plus beau en plus. Allez, on y va. This must be the Arcadian ruins. Is it just me? Or does it look plain? Oh, Paimon gets it! The perfect disguise is always in plain sight! Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice! It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is waiting for us. Allez, on y va. Oups. Freeze! Don't get frostbite. Don't push your luck. What? Ok. Si je peux pas manger ici. Ok, parfait. Je peux pas. Is this the end? What? Where are you, my treasure? Pardon. Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over?
Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt, or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Oh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to... You came all the way for nothing. Just give it up. Ok, c'était juste pour un genre comme l'attraper. Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favonius. Wait, what are you— You're not gonna get me! Okay, oh god, what is this? I didn't mean it. What? Il va se faire super ce truc. C'est quoi ce truc? Le feu? What a troublemaker. You, Knight! You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine, I'll confess and go quietly. Please, just help me! All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Surrender and be gentle. Blitz. Et voilà. Chien. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. Sir! Yes, sir! Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. You're a bad man for lying to me! Shame on the knight! Pauvre Paimon. All right. Stop it already. Important de bien s'hydrater. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? Well, let's go. Paimon's done talking to him. Ça va mal, il te tombe la tête. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. If you don't mind, I would like to present you with... Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Well, if the reward is this Harbinger of Dawn... You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice.
What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Au final, il y avait que dalle. Mais au moins, j'ai de loot. Y a-t-il des trucs à récupérer avant que je parte? Je pense que non. Allez. Dégage. Là, on retourne sur la mission principale. Allez. Quoi qu'avant, je vais augmenter le niveau d'un petit peu tout le monde. Ces deux-là, je peux pas les faire pour le moment. Allez. Faut que j'aille là-bas. Ça tombe bien, j'ai de quoi parler. Parfait. Bon. Est-il agréable? Bon, c'est sur là que j'aimerais. Mais au moins, c'est cool que les tours, ça va pas comme genre comme on doit monter comme une tour comme indépendamment. Personne ne le saura. I'll keep this close. Attends, j'y ai pas pensé. Renforcer. Ah, sauf que ça, il y avait ça là-bas. Je m'en rappelle. Je peux-tu... Non, j'en ai pas de meilleur. Renforcer. Je ne peux pas. Lui, remplacer. Comparer. Ouais, elle... EP actuel. Voilà. Renforcer. Parce que moi, c'est elle que j'ai. Renforcer. Non, non. Je vais la renforcer moi-même, j'ai compris. Wait. Non. J'ai pas vu ses épées pourtant. C'est toutes les lances pour le moment, il y en a pas vraiment besoin. On renforce. Et un petit peu de cristaux pour l'occasion. Niveau 20. Parfait. Et elle. Alors j'ai rien de mieux pour le moment. De toute façon. Ah, j'ai déjà atteint le niveau max. Right. Et voilà. Il est au niveau max. Max et lui peut pas se faire upgrade, qu'est-ce que j'en comprends. Ah si, via ça, ok. Il faut être au niveau 15, ok. Bon. Oh. Par ici, qu'est-ce que c'est?
reward on the road. Je vais au moins faire ça avant. Après ça, on va lancer la mission. Bon, j'espère qu'au moins vous ennuyez pas trop. En même temps, comme la série, c'est surtout comme cette longue et petite série, comme relax, tout. Pas vraiment comme plus comme de tête. Ouais. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. J'avais fini comme ce dialogue-là. Et comme on a mis habitude, je vous ai dit là, mais à la prochaine, je vais tout de suite comme le va tourner. Attends, qui quelle heure? Encore là que non. Donc, je vais sûrement comme tourner comme le prochain épisode comme prochainement. Normalement, comme aujourd'hui, vous avez eu le dernier épisode là, de Frontières là, qui est sorti. J'ai programmé déjà l'épisode là qui devrait le premier épisode là, de Genshin qui devrait sortir vers lundi à peu près. Et celui-là, vous devriez l'avoir vers peut-être genre comme mercredi. Dit, et normalement je devrais vous, si là que j'ai le temps, je vais comme vous enregistrer comme le troisième épisode techniquement. C'est quoi ça? How do we know if this was left by Raptor or an Animo slime? Okay. Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stumps. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, I'm a noob. A strip of cloth with animal markings on it. Non, mais donc c'est ça. Je vais commencer à tourner là, les épisodes, là, mais d'avance, mais vraiment comme d'avance pour que vous les ayez comme à coup sûr. C'est comme là que j'ai comme le temps, bien sûr. Comme ça, vous aurez au moins là 3 vidéos par semaine à coup sûr. Là, pour la semaine là qui va venir, vous aurez uniquement là que du Genshin parce que je commence comme le jeu tout. Mais c'est sûr que des choses comme là que je pourrais comme faire là, du arc, du 7D. Et c'est sûr, bon, je vais terminer la frontière. Il y aura peut-être même comme d'autres jeux, mais c'est sûr que pour là, il y aura surtout du frontière et du Genshin. Donc, on va juste au moins finir le dialogue. Looking at the design and the way it's woven, there's a... Wow, Outriders have to be textile? If this really belongs to Raptor, it must mean his It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, there's only one way to... Come on, we should keep Ooh, what's that? Looks like something... It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. There are no elemental traces on it. Pour le petit truc là, It looks like it's just a plain old tree branch. Bon, comme là que je l'avais dire, donc, c'est ça. Donc, vous allez forcément comme avoir comme 3 comme vidéos cette semaine. Techniquement, je vous dis ça là, mais vous avez déjà eu on devrait être mercredi au moment là, que vous voyez ça. Et donc, le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires, partagez si là, que vous voulez. Moi, je vous dis là, à la prochaine et ciao bye.